Estas desplazando por defeat ahora mismo, quiz siendo perdido, quiz cuestionando todo, quiz preguntando si algún día volverás a ser quien eres. Pero esto es lo que Carl Jung comprendió, y que la mayoría de la gente pasa por alto, el simple hecho de que seas consciente de tu lucha, significa que la transformación ya ha comenzado. En el momento en que te haces consciente de dolor, de tus tropiezos, de tus fracasos. Fue cuando empezó de mi regreso. No mañana, no cuando por fin tengas tu vida en orden, sino ahora mismo, en este instante exacto. Jung pasó toda su vida estudiando la psique humana. Y descubrió algo profundo sobre la naturaleza del cambio y la renovación. Descubrió que nuestros momentos más oscuros no son finales. Son la muerte necesaria que vienes del renacimiento. Y la conciencia de esa oscuridad es el primer destello de luz que se iberpaso. Piensa en dónde estás ahora mismo. Tal vez has perdido algo importante. Una relación, un trabajo, tu sentido de propósito, tu salud, tu confianza. Tal vez la vida te ha derribado tantas veces que has olvidado lo que se siente estar erguido. Tal vez te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devolvió la mirada. Ves a alguien cansado, derrotado, una sombra de quien fuiste, o de quien crees que llegarías a ser. Pero Jung te diría algo radical. Esto no es tu destrucción, es tu reconstrucción. La versión antigua de ti, la que no funcionaba, la que te lleva es punto de quiebre, esa versión tenía que desmoronarse. Tenía que caer para que algo más fuerte pudiera surgir de las ruinas. Jung llama es proceso individuación, el viaje de convertir en tu verdadero ser. Y nunca ocurre cuando la vida es cómoda. Ocurre en la oscuridad, en la confusión, en esos momentos en los que te sientes completamente perdido. Porque estar perdido significa que has salido del territorio conocido. Y solo sales de lo conocido cuando ya no te sirve. Tu ciclo sabe incluso cuando tu mente consciente está aterrorizada. La incomodidad que sientes no es una sigil de que estés fallando, es una sigil de que estás evolucionando. La oruga no se siente bien cuando entra en el capullo. Literalmente se disuelve en líquido y es de convertirse en mariposa. Esa disolución no es cómoda, pero es absolutamente necesaria. Ahora mismo, quizá estés en tu momento de capullo. Es estado líquido en el que nada tiene sentido y ya no sabes quién es. Pero Jung descubrió que la psique tiene una inteligencia increíble. Sabe exactamente lo que está haciendo incluso cuando tú no lo sabes. Está descomponiendo los patrones que te limitaban, las creencias que te frenaban, la versión de ti que era demasiado pequeña para tu verdadero potencial. Y es proceso, por doloroso que sí, está guiado por lo que Jung llama el sí mismo con mayúscula. La parte más profunda y verdadera de quien eres. Y sí mismo ha estado esperando toda tu vida a que te desprendas de las capas falsas, de las máscaras que uses para encollar, de los roles que asumes para complacer a otros, de la historia limitada que te contes sobre lo que eres capaz de ser. De mi regreso ya ha comenzado porque estás aquí, buscando respuestas, buscando sentido, negando de aceptar que es punto bajo de destino final. Esa negativa, esa pequeña chispa de esperanza o curiosidad o incluso de brusquedad desesperada. Esta sí mismo la mando hacia adelante. Jung crea que no nos creemos a nosotros mismos. Nos descubrimos. Y el descubrimiento requiere explorar lo desconocido. ¿Qué es exactamente donde te encuentras ahora? Estás en territorio desconocido. Y sí, da miedo, pero también está lleno de potencial. Toda gran historia. Toda transformación poderosa, todo regreso que inspira a millones comienza en ese lugar de incertidumbre y lucha. Piensa en las personas que más admiras, aquellas que lograron algo extraordinario o superaron probabilidades increíbles. Comenzaron sus regresos cuando estaban en la cima del mundo? No, comenzaron en las profundidades, en momentos de fracaso, perdido y confusión. Comenzaron cuando esas personas estaban exactamente donde estás ahora, preguntando si algún día volverían a sentirse completas, dudando de si tenían lo necesario, cuestionando si el dolor terminaría alguna vez.
pero algo dentro de ellas, es mismo algo que está dentro de ti ahora mismo, se nega y acepta la derrota como un estado permanente. Eso es lo que Jung pasó su vida estudiando, y lo encontró en cada ser humano con el que se cruzó. Es el impulso fundamental hacia la totalidad, hacia convertir en quien realmente es debajo de todo el condicionamiento, el trauma, y las creencias limitantes. Tu regreso no consiste en volver a quien eras antes. Ahí es don la mayoría se equivoca. Quieren regresar a una versión anterior de sí mismos, recuperar lo que se perdió. Pero Jung entendía que la verdadera transformación siempre es hacia adelante, nunca hacia atrás. No puedes de vivir lo que ya has vivido. No puedes dejar de saber lo que ahora sabes. Las experiencias que te rompieron ahora forman parte de ti. Why pretender que no ocurrieron o intenter convertir en la persona que eres antes de que ocurrieran es ir contra la corriente de tu propia evolución. Tu regreso consiste en integrar todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo, los éxitos y los fracasos, la alegría y el dolor, y convertir en algo nuevo, más íntegro, más auténticamente. Jung habló de la sombra, las partes de nosotros mismos que rechazamos, negamos y ocultamos. Y aquí está lo fascinante. Tu cuerpo menudo ocurre porque tu sombra finalmente exige atención. Tal vez ignores tus necesidades durante demasiado tiempo. Tal vez reprimes tus verdaderos sentimientos. Tal vez vivas siguen las expectativas de otros en lugar de siguen tus propios valores. La psique solo tolera eso por un tiempo antes de rebelarse. Y cuando se rebela, se siente como si todo se estuviera derrumbando. Pero no se está derrumbando, se está ordenando. La estructura falsa que construiste, la que requiere que negaras partes de ti mismo, tenía que colapsar, estaba construida sobre arena. Ahora tienes la oportunidad de construir sobre terreno firme, sobre la base de quien realmente eres. Nombre de quien crees que debías ser. Por eso de mi regreso ya ha comenzado. Porque ya no puedes sostener las ilusiones que antes te consolaban. Has sido forzado a la honestidad, contigo mismo y con tu vida. Y la honestidad, por brutal que sea, es el único suelo en el que puede crecer una transformación auténtica. Jung dijo que las personas no tienen crisis nerviosas, tienen avances que parecen crisis. Y si todo lo que estás viviendo ahora no fuera evidencia de tu fracaso, sino evidencia de la sabiduría de tu psique, y si la parte de ti que sabe de lo que realmente es capaz de desmontarlo deliberadamente la vida, que te mantenía pequeño, considera esta perspectiva, de alma, de yo más profundo, tiene un plan para ti que es más grande que el plan de tu ego quería seguridad, comodidad, previsibilidad, aprobación, pero tu alma quiere crecimiento, autenticidad, propósito, verdad. Y esa es la única forma que tiene el alma de captar la atención del ego y a través de la crisis. El trabajo que perdiste, quizá estaba drenado tu energía vital. La relación que terminó, quizá te impedía encontrar contigo mismo. La identidad que se derramó, quizá era un falso yo que necesitaba morir para que de verdadero yo pudiera nacer. Jung encontró es patrón una y otra vez en sus pacientes. Las cosas que creían que los estaban distrayendo eran en realidad los catalizadores de su devenir. Tu regreso no se trata de fuerza de voluntad, pensamiento positivo o esforzar más. Se trata de render al proceso que ya está en marcha. Se trata de confiar en que la disolución que estás viviendo tiene un propósito. Se trata de tener fe en tu propio despliegue incluso cuando no puedes ver hacia donde te lleva. Jung llama esto renderse al sí mismo. Permitir que la inteligencia más profunda dentro de ti guíe la transformación. En lugar de intentar controlarlo todo con tu entendimiento consciente limitado. Tu mente consciente está aterrizada ahora mismo porque le gusta tener el control. Le gusta saber que está pasando y hacia donde van las cosas, pero tu mente consciente es solo la punta del iceberg. Debajo está el vasto inconsciente. Lleno de sabiduría, recursos y potencial que aún no has comenzado a explorar. La conciencia que te traigo es video es el inconsciente hablando. Te está diciendo presta atención, esto importa, estás listo para algo nuevo.
While la preparation no siempre se siente bien, a menudo se siente como inquietud, insatisfaction, ansiedad, una sensación de que algo debe cambiar y no sepas que ni como. Esa incomodidad es en realidad sic preparando para la siguiente etapa de viaje. Está aflojando tu apego a lo familiar para que puedas alcanzar lo posible. Temer regreso ya ha comenzado. Porque has entrado en el espacio transformador, la zona liminal entre quien eres y quien te estés. Convirtiendo, en ese espacio, todo se siente incierto. Pero la incertidumbre es el lugar de nacimiento de todas las nuevas posibilidades. Si supieras exactamente que ven, si pudieras ver todo el camino trazado en ti, no necesitarías courage, fe ni crecimiento, solo estarías siguiendo un mapa. Pero la verdadera transformación no funciona. Así, requiere que entres en lo desconocido. Que avances incluso cuando no ves el suelo bajo tus pies. Que confías en el proceso y no tengas sentido lógico. Y aquí está la hermosa verdad que Jung descubrió. Cuando haces esto, cuando te rindes a la transformación en lugar de resistir, la psique responde revelando recursos y fortalezas que no sabías que tenías. Aparecen sincronicidades, coincidencias significativas que te guían, surgen intuitions de la nada, se presentan oportunidades. Las personas aparecen exactamente cuando las necesitas. Esto no es magia ni misticismo. En puede sentirse así. Es la inteligencia natural de la psique organizando tu realidad al servicio de tu crecimiento. Un paso de cada documentando es fenómeno. Descubrió que cuando las personas se alinean con su proceso de individuación, cuando dejan de luchar contra su transformación y comienzan a cooperar con ella, la vida empieza a apoyarles de formas inesperadas. El universo, o Dios, o el inconsciente colectivo. Como quieras llamar a la inteligencia mayor que se mueve a través de todas las cosas. Responde a tu disposición a convertir en quien realmente eres. Y te provee lo que necesitas para venir, no siempre lo que deseas, pero siempre lo que necesitas. Así que si estás viendo es mensaje ahora mismo, entiende lo que significa. Significa que has sido llamado a tu propia transformación. La parte de ti que está cansada de sufrir, cansada de vivir en pecueco, cansada de traicionarse, esa parte se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para que finalmente puedas oírla. Y oírla es el comienzo de que todo cambie. Tu regreso no se parcherá al de nadie más porque tu viaje es único. No sucederá en el tiempo de nadie más porque la transformación sigue su propio ritmo. Pero ya ha comenzado, en lo profundo de tu lucha, en las preguntas que estás haciendo, en el courage que requiere simplemente seguir adelante cuando todo parece perdido. Jung cree que el privilegio de una vida es convertir en quien realmente eres. No en quien tus padres querían que fueras, no en quien la sociedad dice que deberías ser, ni siquiera en quien penses que serías, sino en quien realmente eres debajo de todo es condicionamiento. Y es viaje de devenir siempre comienza en la oscuridad. La semilla no crece en la luz, crece en la tierra oscura, rompiéndose, muriendo a su forma de semilla para poder convertirse en planta. Tú estás en la tierra ahora mismo. Y está oscuro, y es incómodo, pero no estás enterrado, estás plantado. Y todo lo que te está ocurriendo, todo el romperse, disolverse y la incertidumbre, te está preparando para crecer de maneras que no puedes imaginar. Temer regreso ya ha comenzado. Así que deja de esperar el momento perfecto, las circunstancias ideales, la solución mágica que hará todo fácil. Deja de castigar por no estar más adelante. Deja de comprar de capítulo a no. Con el capítulo 20 de otra persona, estás exactamente donde necesitas estar. Aprendiendo exactamente lo que necesitas aprender. Convirtiendo exactamente en quien estás destinado a ser. Confía en el proceso, incluso cuando duela. Confía en ti, incluso cuando te sientas perdido. Confía en que tu alma sabe lo que está haciendo, incluso cuando tu mente esté confundida. Porque tenía razón. La conciencia de la herida es el comienzo de la sanación. El reconocimiento de la oscuridad es la primera aparición de la luz.
Y el heco DQ estis buscando, questionando, negando a render, demustra que de regreso no vin, ya está aquí, ya está sucediendo, lo estás viviendo ahora mismo.